Okay. Good morning to all. Let me share my screen first. So, not this one, this one. Okay. So what? So let me check the data first. I think today is going to be big data. Yeah, man. 9:45. We have the Canadian news. 9:45. So what the fuck? Did I sing the same chat or what, bro? Yeah. I was totally confused. So FOMC statement, federal fund rate, and yeah, we have the really good news at 2 p.m. So 2 p.m. it's going to be highly volatile. 2 p.m. So probably after 2 p.m. like 2:30 to 4 o'clock, you might get good volatility. 2:15 to 4 o'clock, you might get good volatility. But now I don't know how it's gonna be. But yeah, man. Okay. FOMC press conference. You have three news like 2 o'clock to 2:30. You have the data. So after 2:30, you might get look for the entry, but I had to start the shift by 2:30, yeah. But in the morning, you don't find anything as a news. So, okay, fine. Sounds good. Let me hop into the chat first. Before I'm doing anything with my chat, so I'm with this, right? Before I'm doing anything with my chat, okay, this is the one I lost so badly. I just want to lock all those things for today. Log this out. This one, yeah, it is also, it's okay, but I don't want to trade this. Log this out. And live accounts, even though it's a high quality A plus plus, I don't want to risk that accounts. With accounts, annotate contact. Okay. So one, two, three, four has been locked. Only one account I have alive. So yeah. So delete everything. So we are in the daily chat, right? Yeah. We are in the daily chat. So what I'm seeing here, gap down. It's starting to create higher, filling up the gap, and we can clearly see the fair value gap getting filled and sort of head up higher. Take this, every liquidity has been taken. The liquidity which I'm expecting here, it has been finally taken. And yeah, it has been finally taken. We are like, this is the fair value gap that I marked last day, but it's kind of trade completely above, but still it's not closed yet, right? It's not closed yet. So which is something good. If it closed above this, we can expect this is our target, but still it's not closed above, so it's okay. It might be holding in the end of the day. I don't know what's going to happen next. So we are we are trading inside this fair value gap. Beautiful. That's the only reason for me to go for bearish. Other than other than that, I need to be extremely bullish inside this range. I should go for buy. There is no point of looking for sell here because it's very strong back to back buy. So we can expect this high. Give me one sec. Yeah, that's an all-time high for sure, bro. Which is nothing but the all-time high. Yeah. So this is nothing but the all-time high. If I'm not sure. Yeah. We don't nothing at the back. So this is our all-time high. So probably we can expect this big, and this will be our 50% level. I don't think so. Let me see. So I'm just marked this out. Might be this level could hold. I don't know exactly, but for now it's super bullish from the daily candle perspective. And we have this beautiful bullish leg. This is the previous day push towards upside.
And this is last week. This whole trading is about last week. Gap down, it's filling up the gap. Then it's drop down, holding up this value here. Keep on trading higher. This is our, I think, Monday, January 26th, 27 Tuesday. And today is 28. And this is just reset below this value. Yeah, yeah. So it's a beautiful respect, trust, close about it, right up there. So we have this gap right here. So I just want to mark out this gap. So if I want to go for any sort of buy, something like that, it should be inside this range. So we took all this liquidity and we are holding out of this gap. So we are literally holding this gap, not closing above, not getting displaced above. And I have this gap right here. So if I want to plot on this, which is I should plot, I don't know. So this is a really recent variable. So this is I should focus on for now. Nothing else to talk. Okay. What about 1 hour? So in 1 hour, yeah, we got this beautiful favela gap. So it could take this. Okay. So and if I want to expect like if I want to grade this, like not grade, it's grade. If I want to grade this, so this should be the 50 to 60 point. Does it make any sense in 4 hour? Yeah, this is our equilibrium level for this because this is the last previous day's expansion. Falling out of this family up and expanding higher. Okay. So I just want to mark this family there, especially focusing on the second quarter where it's aligned with the 50% level. Okay. H4, yeah, it makes sense. Yeah, 1 hour, 15 minutes. So yeah, man. As soon as it's closed below, we can expect the price to drop to these levels. So this is going to be yeah. Yeah, if I plant this, if I want to like this is where it's sweep, this is where it's sweep the lows and expanding higher. This is where I have the equilibrium level fair value gaps. You can clearly see that right. This is our equilibrium level. So what is this again? It's 1245. So in order to see the price at this level, I like to see the break and inversion of this level. So here the break and inversion of this level, then I can expect the price to drop lower, then it stayed higher and take this, and next one higher. Okay, that could be the case. Yeah, technically I'm expecting the price to reach this part, right? Okay. I don't think so. Bro. Okay, let's move to 15 minutes. In 15 minutes, we proper high, low, rebalance this gap completely, trade to trade up, but fail to take this high. Got this break, start to hold and start to trade lower. Let me see what's going to happen here. This is very important. If it's getting swept, displays higher, we expecting this is a drop. If it's break and close below, we expect this. And we need to see what's going to happen inside this range. That should be our number one priority. This is a liquidity and this is something. Okay, I'm fine. Mm, okay, these need almost up. That should be here.
and it should be MES. MES. Try to. Actually, here I think 8 o'clock, like 6 o'clock. Yeah, 6 o'clock, 8:55. Right, sorry, 6:50. So 6 o'clock, 6:55. It's printed SMT. Hmm. But you can see it's drop all the way down, holding up this parallel gap. Try to trade higher. Try to trade higher. Right? Try to trade higher. Did it take anything? No. Instead of this high, guys, print a high, print a low. We've got this inversion, right? We've got this inversion and it's created a fair value gap inside the same. We can enter the position, put the stop at the height, expecting this liquidity. That's been taken successfully. And it is also an SMT. It is. Sounds good. So in 5 minutes, you can clearly see that. So if we go to 15 minutes, does it find anything here? Yeah, this proper high, proper low, proper sweep, proper change the state of delivery, and we get this gap. We entered here, put the stop at the high, targeting this liquidity. It's very highly likely achievable, right? Hmm. But is there any reason why the price not taking this side? I don't know. Don't have any idea, though. I don't have any idea why the price just reversing from this point, not able to. So you can and you can see one more thing like this fair value gap ran through, and if you see this fair value gap, which is right here. So what happened here is price drop into this fair value gap completely for this inefficiency inversion. So we expect the price to decide. So what happened here is inversion holding this fair value gap. We're expecting the higher prices, but instead of swept the high, give the change the state of liquidity and inverting this level and creating this gap. And you can clearly see the rejections here. Beautiful rejection. So we can obviously expect this as our first target. As soon as it's flipped, we can expect the drop should be at this point, the high time frame fair value. So obviously, as of now, I expect the price to drop here. So that's the plan. So after this, I need to check what's going to happen inside this 4 hour time frame, 4 hour fair value gap. If it's keep on dumping, so it might be a big sell off. So let me see. But as of now, it's a really good entry, like around 7:45, 8 o'clock. I'll give a reasonable entry. So even if I the risk, let me check the risk. So far, if I'm entering this kind of, I set my limit out here. But this is outward pace. Stop at this high. So my risk will be 22 points. My take profit will be 44 points, which is pretty solid in my perspective. 28 points stop, 40, 45 point partials, and take total full profit at 100 points. That's a good thing. That's a good thing, right? Yes. And this is highly important, right? This is how we read the price. It's get up higher to the higher tensile fair value gap. Consolidation drops lower. So what do we expect? We expect this value to hold. It got inversion. It's holding. It's inversion. We expect the price to take this side. What's what happened? It's rebalanced to that inversion. We got a sweep. That sweep meant for everything. That sweep, that displacement. We got the break at below this level, and this no longer holding the price. So, so it's ran through and again it ran through, and now it's like this is this. So this is that in real inversion for that. How see the rejections.
This is the change the state of delivery, high time frame. This is the inversion. So destroyed it. So 5 minutes, I was expecting the price to drop lower. So as per my wish, it's breaking this level, dropping lower. 3 minutes, that's breaking this level, drop lower. Don't go to 3 minutes, but just stick with 5 minutes and 1 minute. Occasionally go to 3 minutes. Occasionally go to 3 minutes. Just try to connect the 1 minute and 5 minutes together. Try to trade with both two guys. Don't go with 3 minutes. 3 minutes is pretty solid, I accept that. But the thing is you don't add more time frames. 15 minutes is just a direction. 5 minutes and 1 minute is very important. I'm not going to enter it based on 5 minutes, so my entry should based on 1 minute. Okay. But I need to be very careful with what I'm doing. Because I don't want to get confused with the time frames, the small tiny things because 5 minutes is pretty solid, right? 5 minutes, it's more than enough. We got this. We're not going to get the speed. We also get the inversion, and we also get the change the state of delivery. Next candle, we got this nice fair value game. So here we could place that position. Here we could enter the play trade and put the stop at high. That's a good trade, right? It's already take the first take profit. Already inverted this gap. So pretty much I'm expecting the price to drop to this level. That's a good reasonable plan for me as a fool. So 1 minute, if you can see that, it is also an assertive event. In 1 minute, if you can see like price trade up higher, drop lower, trade up to the level, drop lower, rebalancing this gap, we have this one. Honestly, bro, honestly, to be honest, this is more solid price action, bro. And I like that the 5 minutes price action. And it's more predictable and it's more predictable and it's more high quality entry models, which means the price action is very solid, right? So why the fuck you entered in 1 minute? The 1 minute is has more information, bro. More information. If you go to 1 minute, you can get more information. Instead of putting a stop loss at this high, you can put a stop loss at this low, at this high. That's why you need to go for 1 minute. But you need to do it in the right way. That's the thing. So we are like drop slower, completely fill it. I think it's the data or what. Completely fill that. Try to trade up. Okay. Try to trade up. Beautiful. So that's the reason we should sit in 5 minutes and wait for this. Okay. Rebalance to that, level here. Boom. Whatever here. High. High has been set. This is a liquidity graph. So this. I have it. So it's all like, what the fuck, bro? Just one candle, bro. This is just a one fucking candle. Think about it. This is just a one fucking candle. Fuck. This is also just one fucking candle. See the volatility at 1 o'clock. So just one candle. Just one, two candles. With one candle around how many points, bro? One candle around 50 points. The one candle around 50 points. Is a high, drops lower. We got this inversions. It is again trade into that parabolic with this breaker. So you can clearly see this comes to the breaker point to this parabolic here. And as soon as it's accumulation, manipulation. So I like to see this get inverted. We got an inversion here. We got an inversion. Okay. So it'll be pretty solid. And I just like to mark down this low. This is a very important low in my knowledge. This is a big important low. Sell side liquidity. 20. This is a sell side liquidity for now. This is H4 bullish fair value. This is a H4. So recent H4 bullish fair value right here, which is a constant encroachment level. So I don't know what I'm going to do. Integrate. Time is 10:23. So I want to check one more thing. What is the
Trading, go to trading view and see them. It's open right there. What the fuck? There it is, right? 3:45 Tuesday. Then it's drop and slower. Hmm. 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 So this is not only sell side liquidity, it is an Asian low. Liquidity plus Asian session low. Oh, this is an Asian session low. Holy fuck. Asian session accumulation, manipulation, distribution. What is that? This is a London session low has been taken. Okay, London session low has been taken. Do I get any kind of okay, bro? London session low has been taken. Rebalancing this gap. That's a good solid moving point to look up for. Okay. London session low has been taken. Rebalancing to the 5 I'll get to the greater point. Let me see in 1 minute. Do I get anything in 1 minute? No structure, nothing. No, it's this one. Wait. So you need 3 minutes, bro, but don't go often. Just go on 5 minutes and 1 minute. Very frequently, as far as I'm saying, it's holding the price. Okay. So this is where it's break this low, flip this level. Now it's rebalancing this 5 minutes gap. Trade up higher, rebalancing the gap, holding the 50% level. Beautiful. Respecting this level. And just watching the price and just reading the tape, seeing the price to reach this point. Mm-hmm. Then 15. Yeah, we've got a break, bro. 10:15, we got a clean break. Next candle rate is that. So if it is not 9:30, I will execute the position here and put the stop at the high and expecting the lower prices. But it's 9:30, so I can't do anything. High, low, high. High time 15, the state of delivery. I also close. Pretty much close below this level. Predefined draw on liquidity for me this. That's for. Just try to go to 5 minutes more. Wait and sit on 5 minutes. Don't go to 1 minute because it has a lot of information here. But you need not you don't need every information. You just need this information, this swift. Then you can place yourself first shot to target this. Or else you need to see this get inverted. So as soon as places this spot, we can go for 1 minute. And if you okay, think about it for a moment, 5 minutes gap. Well, think about it for a moment. If you go to 1 minute and you see this inversion and you entered based off this and put the stop at the high, what's the risk reward ratio here? So as soon as we get that inversion, yeah. So I place my stop at this inversion. I place my stop at its spot. So it's straight up higher, like see that straight up higher, nice box, nice accumulation. Last one sweat, probably getting tapped. Everything has been tapped. So I like to see this candle close below. So you got to close below, close rejection. Here I enter my position. Stop should be at this one high. I should have put here. I want to put it this is on the spot.
This is not a profit. Breaking count. Honesty. Investment is this. That's honesty to everybody. Instead rate. So I just put my test period almost 1.6. That's a reasonable trade. But lately, honesty to for me. Okay. That's the Angamadian 1 minute form. Angamadian 1 minute form. So we are addition load take rebalancing that 5 minutes gap, holding it at 9:30 to 9:45 after it already mentioned. So that's the reason why you don't get the context. Or you're sitting in the 1 minute and you're trying to get the context. No, you should go to 5 minutes and wait for the entry moment to present it. Then come to 1 minute because you don't need this information. You just need this information. Okay? You need all the information and you wait for this. This is the exact design entry and go to stop. If you go break even at this level, you might be breaking stuff. If after this it's using fish, now it's a matter of okay. I don't know what's going to happen though. Um, okay, that's interesting. This is what an expert time by sweeping this road. High, low, high, we got that sweep. So these were still holding. That's a good sign. 5 minutes. What happened to the comments? This one, and it's got inverted. So 5 minutes got inverted. Hmm. Market open, drops lower, close the daily slow. Let me see what happened in 5 minutes.
Okay, that's a good image. That's what I expected. Yeah, still holding the still we are holding the climate because things are happening on it. So don't touch the mouse. This possible section. So we are growing up and okay. So we are tapping this file here. I want to see one minute. Just wait me. Paying the entry button down here. It's 5.7. Yeah. எங்கடா எதுவுமே கிடைக்கிற சொல்லு எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. Still எதுவுமே கிடைக்கல.
I entered this trade here, right? And this way 26 every month. The first name indication. Mm.
Yeah, cutting my losses at 320. That's not good, bro. I shouldn't make this camera. So the idea for the first trade is just eliminate inversion. After this market opening candle swept, we got a 3-minute chain inversion, and we got a beautiful parallel gaps in 1 minute, and everything was been inverted. So I enter my position get with the stop at the side. But I don't like the way it's but I don't like the way it's inverting these candles. So I kind of closed it right here with minimum risk and switched my positions to buy and expecting higher prices towards my external draw should be this. Like this should be my internal. The equal highs should be the first target. So this is where I need to break in my trade. After this is what I expecting the price to go. Good looking because in 3 minutes, if I'm expecting this to sell off, I like to see the continuation, like the fair value creation, a lot of things. If I want to see lower prices, I want to see the price should
So it drops lower, with this level, created a gap here. Then it will be the high probability cell model. The thing is, the next candle invalidated the whole inversion, goes higher. In 1 minute, instantly got this inversion back. Instantly got this inversion back, and everything has been inverted right now. Whatever the value I created here in 3 minutes, at 1 minute, it's got inverted. The 3 minutes, it's got invalidated. So I'm entering buy around this level. So just about this point, I'm expecting the price to reach at least to visit the high price, at least to visit the high. It is tough because, but still it's a clear and best. This is the whole idea. So in 3 minutes, it's completely invalidated. This is the reason why I short and I identified a lot of value gaps here in 1 month, 1 minute. As soon as it's getting tapped, I enter my position to the stop at this high. As soon as it gets inverted, as soon as I identify that the value gap no longer respected, which means it's close to above the 50% level. I like to see if it's below, but it's close to above 50% level. So I should have entered here, but I just wait for that rate. So I entered my position here, going kind of bit higher. So as soon as it's inverted this candle, as soon as I get the inversion, I should enter the next candle here and get this over this way. That would be very good and optimal. Let me see. As of now, it has been inverted there. As of now, it has been inverted. The time is 9:57, close to 10 o'clock.
So this account is pretty much done. So if it lost 300, it's gonna be gone. But it's not for today. Today, I'm done. And this account is pretty much done. There's no point of mining with that. I planned 800 out of this, and it's a bit above 85. 800. So the contest has been text, so trade has been tech. Now that will stop. Um, stop as a press ಇಲ್ಲ. Um, is yours? What if it's not stop this? It's the good. Well, first time first I so last $800 though there's no point of trading again. That's my rule says I have to trade only two trades. So I just did two trades. So I lock all my accounts. I don't have any access to trade anything. Okay. That's it, I'm done. Okay, that's it, I'm done. I cannot do anything. I cannot do anything right now. That's it. That's pretty much it. Before, around 10 o'clock, around 9:30 to 10 o'clock, I execute two trades, both are lost, and just close it. So first trade activated right here. So good plans, honestly. We already got the genius set already well piece inversion. And as soon as it swept the market opening high, it's going to get this inversion entered to the stop at this side. And honestly, the stock hasn't been taken yet. But according to my knowledge, I don't like to see any price close above. If it's close above, it means I don't like it. So my stop should be here, but I put it here. It's stopped out there. I'm not putting my stop here. This is my stop here, max stop here. I stopped me out, not a bit, just the body. Then it's turn around. It's kind of second best right there. It's kind of second best road. That's it. Nothing much to talk. We go to 5 minutes. I don't find anything. There is one up close candle, one down close candle, one up close candle, one down close candle.
So I'm trying to short here. I'm closed here. I'm trying to bought here, and it's stopped me out here. So what I'm learning out of it? Nothing. I wanted to see this 3 minutes holding, this 1 minute holding, right? Holding. All I wanted to know, as soon as it's closed below, I want to short the market and I plan my initial trade. So as soon as it's closed below this level, as soon as it's respected, I want to execute my sell position right here. The stop loss would be at this body. My target would be, this would be my target. Honestly, two would be my target. My break-even point would be this. This is where I want to break in my trade. Hmm. The idea for the trade is very simple. We have the take, we have the big displacement layer. Yeah, it's inverted, but try to take this high. Instead it drops down, holding up from this gap. So I want to see it's getting disrespected, so I can expect the price to go lower. Then that account is gone, bro. You don't need to worry about that account. That account is gone, and you can buy the new account. That's it. Got it? Then go to fund match. Does it make no sense? My entry.
That's nice. So next is when it's take all the slows, the three grand lows, but it's not it taken in the place. No, it's okay. Like, let's see the characters below this level slow, which can stop us in your right? So we got a clear emotion and only we have two final next. We should keep a stop clear. Even like the simple is this right? So according to knowledge, there is no price is this spot. You go all the way up to this spot, it although it gives inversion, right away what happened? It gives inversion but failed to sustain inside this range. Instead of that, it give a change state of delivery. That keep on holding and it's inverted all these gaps and now this into the swing lower, so we should expect the price to go lower right now. To this liquidity at least. Before I'm going any sort of plans. And as you can clearly see this 3 minute. So we got a clean inversion here, but I like to see this holding with in the consequent encroachment. But unfortunately what happened here, it stayed all the way back up to this level. Stayed all the way back up to this level. Well, as you can clearly see, it's not reached this part. Like this is the candle that inverted this parallel right? So my stop loss should at least be here. My stop loss should at least be here. That's the reason why I should wait for something. So here you can go to 1 minute. I have two fair value gaps. So I am entering this fair value gap. At least I should enter the constant investment and get to stop at this swing high and expecting to see the position. So please trade all the way to this spot and you can clearly see please not in this spot. So please go to that spot. This is a change to W, right? So please give some pullback for this rally. Please give some pullback. Almost give 50, 80% of pullback. So I'm scared to close my position here, but take my initial stop, full stop. Right? I was scared to close my positions here and activated my buy here, the stop at this point, and then stick with this stop. And then getting stop it right there. Does that make any sense? No, not at all. It doesn't make not even a single sense to me. We can see that. We got it in motion in 3 minutes. But in 5 minutes we don't find anything. In 3 minutes we got it in motion. The next candle invalidated that. Try to trade higher. Okay, clearly see it's invalidated all the 500. So we might think it's going to go up. But it's inverted this parallel here, but where the sustain and going up in the state of delivery, parallel here, and you can clearly see the rejection. Keep on rejecting this level. Around here you can enter the position with the stop at this candle high. So here as soon as I identify this much rejection here, I enter my position at here. In this candle should enter because this is not a random place. If you look at 3 minutes, it's a release on the place. 3 minutes already got inverted and trade up. Try to take this high. Instead, it's break this level 50% is way. Instead, it break this. Instead, it's break this 50% level and following candles expecting the constant investment. So this is where I entered. To start at this side, expecting the price to take the levels. First has been taken. Second has been taken.
So first low has been taken, second low has been taken. Mm, I'm expecting the price to take at least this way. Let me see what happens next. Okay, at this point, I break in the trade. So it should be a break in the trade for now. If you don't really calm or trade for me, usually take the last, don't take it personally because you don't know, bro. You cannot predict the future, but you should predict the future. If I'm not panicking, because it's how beautiful it's after speaking, it's how good it's placed. Get a nice gap, 10 minutes, it's already inverted the five value. So around the 30% of the entered my position with the stop at this side. Did it hit my stop last night? Honestly, if I'm not doing anything today, to not touch this position, did it hit my stop? Yeah, it scared me so badly. It's go all the way up towards my target. It's pretty much inverted the gap, but the way it's inverting is it's not even good, right? It's inverting, but the way it's inverting is not even good. So do you like the way it's inverting the five? No? So it's clear all the way up to that spot. There it's really the generatability. For this swing, price pulling back to this spot, pull back to this level. I like to see this take, but it's not getting taken. Instead, it's purely instable. The plus candle has broken down and it's created a gap. And you can clearly see this aspect. It's keep on rejecting this level. That level is not only this gap, but also the initial inversion of M3. Initial inversion of M3. It's close below and constantly respecting this level. So as soon as I see this respect, I enter my position here into the stop at the kind of high and targeting our pages. First low taken, second low taken. As soon as it's take this low, as soon, it's not even this. It's almost tap that complete big. So if I if I take my partials here, that would be good, right? I scale some pockets. I scale some pockets here. I scale some pockets here. I know my stop loss will be here. Yeah, yeah. I scale some profits here. I know my stop. I scale some profits here. I know my stop loss will break it. Now I got hit and break it. Okay. So second idea activated right, right, right after that is right. Is that right? Right after using the idea of flipping layers. What's up? Got start got start. Yes. What's happening right now? Just move at it and see what's going on. And when I just take this and honestly, bro, maybe in a Karthik evidence a second that and I shot it there. As soon as I identified this three minute motion and the stop that is either trouble or series. Yeah, 3 minute motion that 50% entry put it. What should be the scenario? If you maintain here at 50%, with the stop at the swing high, it's 49 point, let's say 40, 45. I just try to put 40 points. 47 points and expecting that this is 68 points. Let's go actually.
Inland and expect another similar manipulation அடிச்சிருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணல. Again, weird this look that again is start slowly. You can't spend with me. So you can't even just go there and then the points. I don't like to see any face reaches, but you also do this sport. Maybe it's an accumulation manipulation distribution thing. But not right. I have some sort of value here. Trying to everything this teammates something here. I need to see something valid. At least I need to see this changes that I believe in valid. So I can tell that. Right now I don't find anything. I just need to seek it out. You can see. We got this inversion. The price trade. I like to see something, some rejection here, right? But nothing happened. As soon as it's closed below, price trade right after through this line. Right through this line. So there is no there should be no entry here. So as soon as I identify this candle, this 3 minutes candle, as soon as I identify this 3 minutes candle, there is no entry for me. I just need to wait. And price trade up, trade to take this high. Instead drops down. Trade up, trade to take this high, instead drops down. We break that 50% level and it's keep on rejecting it. Here you can enter the position with the stop at this end. This should be the upper step. And it's below this level. So I should expect the price to go down slowly. Yeah. Maybe like here or market thing. Trade up, trade low, trade up, trade low. Alibaba something on 9:30 then 10 o'clock almost we entered for that. Or entered at the time. Cut from the Sure. Could be good. Okay. You could have entered the third image. Name take yourself anonymity. So what was actually maybe look at this information to the description only some tablet.
Future 76,000. Gold be here. Portfolio orders watch list portfolio. On okay. What call it like and I added shipping protection for everybody else. Okay, you could make a business. Sell your package it's 215 dollars. Come on, now. 250 can.
Like pushing into God for his picture. ஒரு என்ன ரெண்டு அடி இல்ல ப்ரோ, எனக்கு ஒரே ஒரு அடி கூட விழக்கூடாது ப்ரோ. என்னோட இது படி இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல நான் தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இங்க இருந்து என் ஸ்டாப் லாஸ் ஆல்ரெடி இங்க ஸ்டாப் வாங்கிட்டேன் குட்டியா. அடுத்து இங்க ஸ்டாப், இங்க இருந்து ஸ்டாப் லாஸ் பாத்துட்டு என்னோட ட்ரேட் வெயிட் வேற இதுவாயிடுச்சு. நானும் இங்கதான் வச்சிருந்தேன் ஸ்டாப் லாஸ். ஆக்சுவலா அது ஒரு நல்ல என்ட்ரி. என்ன ப்ரோ ட்ரேட் வெயிட் லாக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. எதுக்கு? அதாவது இந்த இன்வெஷன் பார்த்தா எடுப்பேன். இன்வெஷன் 1 மினிட்ல நல்லா ஒரு இருங்க, நான் உங்களுக்கு இன்னொன்னு காட்டுறேன். நீங்க யோசிச்சிருக்க கூட மாட்டீங்க அந்த டைம் பார்க்கலாம். 2 மினிட் இன்வெஷன், இங்க 2 மினிட் இன்வெஷன், இங்க 2 மினிட் இன்வெஷன். எதை சொல்ற? பேரிஷ் சொல்றியா? இந்த 2 மினிட்ஸ் நான் பார்க்கல. பட் ஆனா இது பார்த்தா ட்ரேட் பண்ணேன். இது பார்த்து 1 மினிட்ல பார்த்தோம்னா நல்ல ஃபேர் வேல்யூ கிடைச்சது அந்த. ஸோ உடனே இதுல டேப் பண்ணா எடுத்து இங்க போட்டு ஸ்டாப் லாஸ். அங்கதான் ப்ரோ இருந்தது என் ஸ்டாப் லாஸ். அப்புறம் என்ன பண்ணனா, இந்த இது இன்வெஷன் இது இன்வெஷன் ஆனாலும் பை பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் இங்க போட்டுருவேன். ஸோ ரூல் படி ரெண்டு என்ட்ரி தான் எடுக்கணும். 2 என்ட்ரி எடுத்து நானே மூடி லாக் பண்ணிட்டேன். ஒரு அக்கௌண்ட் ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். நானும் லாக் பண்ணேன். $150 லாஸ் ஆச்சு. இந்த ட்ரேட நான் வந்து விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. என்னோட ட்ரேட் வெயிட் என்ன ஆயிடுச்சு, ட்ரேட் வெயிட் வந்து காணாம போயிடுச்சு. அவுட்டேஜ் வந்துருச்சு. ட்ரேட் வெயிட் அவுட்டேஜ் 6 ஹவர்ஸ்னு சொல்லிட்டு. நான் சரி இது ட்ரேட் ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா சிங்கர்ல ட்ரேட் சிங்கர்ல க்ளோஸ் பண்ணா க்ளோஸ் ஆகாதாங்க? அங்க க்ளோஸ் ஆனா க்ளோஸ் ஆயிடும். அங்க க்ளோஸ் பண்ணா க்ளோஸ் ஆயிடும். இங்க வரலையேன்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்க விடாம. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லனா அது டேக் ப்ராஃபிட் அடிச்சிருக்கும் நேரத்துக்கு. ஆக்சுவலா இது இந்த என்ட்ரி நல்ல என்ட்ரி. பட் போட்ட ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்ட். பட் வச்சுட்டு வந்துடல, அதான் பிரச்சனை. அதுக்கு இடையிலே நான் வந்து இதை இன்னே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பை பண்ணிட்டேன். இந்த இன்வெஷன் ஆனோட மேல போய் இது லண்டன் ஹை எடுக்கலையா? ஆனா அக்ராஸ் 3 அக்கவுண்ட்ஸ் $500 கட்டுறது எனக்கு அவ்வளவு தலையில. அதெல்லாம் யோசிக்காது. அந்த மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சுடா சொல்லி. இன்னைக்குதான் நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா வந்து ட்ரேட் பண்றேன். ஈவன் தோ $800 லாஸ் ஆனா கூட உள்ள வரப்பே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். என்ன ட்ரேடு, எவ்வளவு ரிஸ்க், என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யணும், என்னென்ன அவ்வளவுதான். என்ன நடந்துச்சு அடுத்து முடிஞ்சு 10 o'clock ட்ரேட முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். பட் ஆக்சுவல் என்ட்ரி நமக்கு கொடுத்தது இதுதான். இதான் ஆக்சுவல் என்ட்ரி. நீங்க ஸ்டாப் வச்சிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லாம் லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைச்சது பார்த்துட்டு போனாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. $240 ப்ரோ. $241 ப்ரோ. என்ன $241? பர்ஃபியூம் யாரு? வேவ் சைல்ட் 1x 207 வந்து பாட்டிலுக்கு. பேக்கேஜ் சேவிங்க்கு which means பேக்கேஜ் பத்திரமா எடுத்து வரதுக்கு $8. டாக்ஸ் $26. டோட்டல் $240. கிஃப்ட்டுக்கா? கிஃப்ட்டுக்கு வேவ் சைல்ட். நைஸ் ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சுட்டாங்க. கரெக்டா 99ல இருந்து 10,000 1 lakh போகுது. ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். க்ளோஸ் பண்ணல. என்ன ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல. க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா எனக்கு கேட்டா அவனோட கேபிட்டலே கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 2 lakh தானே. 1 lakh to 2 lakh தான்டா. இதுல அவன் வந்து 1 lakh மேக் பண்ணிருக்கான்னா இது வந்து பெரிய பெரிய விஷயம். ஆக்சுவலா லிட்டரலி ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்திருக்கான். பயங்கர புல்லிஷா இருக்குல்ல கோல்டு எல்லாம். கோல்டு சில்வர்லாம் சூப்பரான ஒரு growth. சூப்பரான ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அவனுக்கு ஒரு பிக் மணி இந்தியால இருந்து ட்ரேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிக் மணி 1 lakh அவனோட போர்ட்ஃபோலியோல பாத்துட்டு இருக்கான். லைவ்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. should you book the profit and start over again? இஸ் நாட் அவன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அவன் வந்து ஒரு அவன் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ஹோல்டர் கிடையாது, ஸ்விங் ட்ரேடர். ஸோ as soon as குட் ப்ராஃபிட்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்போ நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கப்போ க்ளோஸ் பண்ணேன். அதான் ஆப்டிமல். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ட்ரேட் வெயிட் இப்போன்னு பார்த்தா அவுட்டேஜ் ஆகணும் ப்ரோ. நான் ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியாச்சும் அவுட்டேஜ் ஆயிருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. அது என்ன எக்ஸாக்ட்டா என்ன தப்பு ப்ரோ பண்ணாங்க? நான் தப்பே பண்ணல. ட்ரேட் வெயிட் தப்பு இது. இந்த இடத்துல எனக்கு எந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட் கிடைக்கல. சேஞ்ச் ஸ்டேட் இல்ல, ஒரு 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 டிராபேக், ஒரு நெகட்டிவிட்டி. செகண்ட்,
என்னோட ப்ரீ பயாஸே நான் இங்க வரும், இங்க வந்ததுக்கப்புறம் மேல போகும் அப்படின்றதுதான். இல்லாததுக்கு அப்புறம் கீழ போகுது. ட்ரேடிங் வியூல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ம். எனக்கு இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஏன்னா இதுல அந்த செஷன் எதுவுமே காணோம். இதுலயே ஓப்பன் இது எங்க ஓப்பன் ஆகுது? எங்கேயுமே காணுமே. இல்ல மேல அங்க open ஆச்சு. already மூடிருக்கல. என்னது டிலேவா? டிலே 3 மினிட்ஸ்ல இருக்கு. 1 மினிட். டேட்டா இருக்கா? டேட்டா இருக்கானா? ஒரு டேட்டா இல்ல. நம்மளுக்கு இந்த லோ எடுத்துச்சு கரெக்டா இப்போ? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, பிரைஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த ஃபேர் வேல்யூக்கு அப்போ ஹோல்ட் பண்ணுது கரெக்டா? சோ இங்க இருந்து கீழ வந்துருச்சு. நீங்க இந்த மூவ் பாத்தீங்கன்னா 75%ல இருந்து ரிஜெக்ட் ஆகி மேல போயிருக்கு கரெக்டா? இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இப்ப மார்க்கெட் ஓப்பன் என்ன பண்ணிருக்கு பாருங்க. மார்க்கெட் ஓப்பன் தான் மெயின் 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 மெயின். மார்க்கெட் ஓப்பன் இன்டர்னல் ஸ்வீப் பண்ணி கீழ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இன்டர்னல் ஸ்வீப் பண்ணி கீழ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. So which means price definitely goes down. நம்மளுக்கு இங்க ஆல்ரெடி மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணி லண்டன்ல எடுத்துருச்சு கரெக்டா? சோ நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இதுதான் கரெக்டா? சோ இங்க டார்கெட் பண்ணணும். எப்ப டார்கெட் பண்ணலாம்? இந்த இன்டர்னல் ஹை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் இன்வெர்ஷன் ஆச்சா? இங்க ஒரு இன்வெர்ஷன் ஆயிருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட இன்வெர்ஷன் ஆயிருக்கு கரெக்டா? சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, ஒண்ணு இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரைஸ் ஆக்ஷன் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல எதனா ஒரு இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா கீழ போறதுக்கு பிளான் ஜாஸ்தி. கீழ ட்ரேட் எடுத்துடலாம் கண்ண மூடிட்டு. லிட்ரலா என்னோட ட்ரேடு இங்க இருந்தது. சம்வேர் அரவுண்ட் ஹியர். ஸ்டாப் லாஸ் இங்க. நான் இங்க இருந்து அப்படியே கீழ போகணும்னு பார்த்தேன். இங்க இருந்து என்ட்ரி எடுக்கலையா? இங்க வந்து ஒரே ஒரு என்ட்ரி எடுத்தேன். இந்த இடத்துல. ஒரு சின்ன லாஸ் அடி வாங்குச்சு இங்க. இந்த ஹைக்கு அடி வாங்குச்சு. என்ட்ரி எடுத்து அதுக்கு மேல ஸ்டாப் போட்டீங்களா? சோ அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல ட்ரேட் எடுத்தேன் கரெக்டா? உடனே ஃபர்ஸ்ட் பெரிஷ் கேண்டில். ஃபர்ஸ்ட் பெரிஷ் கேண்டில் எடுத்தேன். இங்க ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருந்தேன். என்ட்ரி இங்க இருந்தது. 1:3 ஈஸியா அடிச்சிருச்சு. ஆனா நான் இங்க என்னோட ட்ரேட் வெயிட் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு. ட்ரேடிங் வியூல ட்ரேட் வெயிட் காணோம். அன்பார்ச்சுனேட் திங் ப்ரோ. இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல. பென் பாக்குற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல ஒரு மார்க்க போட்டு சும்மா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல ஒரு இத போட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திருந்தோம்னா இந்த என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிருப்போம். எடுத்துக்க மாட்டோம். ப்ரோ நான் அப்படிதான் ப்ரோ இந்த பை என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணீங்க. நான் சொல்றேன் 2 மினிட்ஸ் பை என்ட்ரி பார்த்திருந்தோம்னா எடுத்துக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் இத அப்படியே எடுத்துட்டு போய் இங்க போட்டு வச்சுட்டு பார்த்திருந்தோம்னா இதையும் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஓகேவா? இதுவும் இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. பட் இங்க பை பண்ணாம சர்வைவ் ஆயிருக்கணும். அதான் மேட்டர். புரியுதா? ஏன்னா இந்த டேட்டா இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா லண்டன் லோ எடுத்துருச்சு. பிரைஸ் நல்லா ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. 1 ஹவர் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல இருக்கு. லண்டன் ஹை எடுக்கலன்னும் இந்த ஆங்கிள் பாக்குறப்போ கம்ப்ளீட்டா இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. எல்லாமே இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. சோ ஆப்வியஸா நம்ம இந்த ஹைப் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு இங்க பை பண்ணிருக்கோம். ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருக்க கூடாதுங்க. நான் ஆனா ஆக்சுவலா இங்கே பை பண்ணிட்டேன். பை வேற பண்ணீங்களா? அந்த பைல தான ஆல்ரெடி செல்ல வந்து நான் இங்க செல் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்டாப் இங்க இருந்தது ஆக்சுவலா. ஆனா நான் பண்ண பை இங்க. ஸ்டாப் இங்க. அதுதான் எனக்கு பெரிய லாஸ். கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ என் தப்பு எதுவுமே இல்ல இதுல. நான் கிளீனா ட்ரேட ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் வாங்குனா ஓகே ஜஸ்ட் ட்ரையல் சும்மா அப்படி தூக்கி போட்டு லிக்விடிட்டி ஏசியன் லோ அழகா எடுத்துருக்கு. அதான் கால தூக்கி போட்டு பார்த்தா கரெக்டா ஒர்க் ஆகல. சரி ஓகே இன்னொரு வாட்டி கால தூக்கி போடுவோம் சொல்லி கால தூக்கி போட்டேன். அவங்க என் மேல என்ன பிரச்சனையா இருக்குன்னா ப்ரோ மார்க்கெட் ஓபன் ரைட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஓபன் ஹை வாலடைலா இருக்கும். சோ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல டேப் பண்ணிட்டு அப்படியே போகுதா இல்ல இங்க வரைக்கும் போகுதா இல்ல எப்படி போகுதுன்னே தெரியல. அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அதுதான் நம்ம ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ட்ரியை போட்டுறோம். அதான் சொல்றேன். இப்போ நான் வந்து இத வந்து ஒண்ணுமே இல்ல. ஹை குவாலிட்டி என்ட்ரி மார்க்கெட் ஓபன் மேல மேனிபுலேட் பண்ணி கீழ க்ளோஸ் ஆயிட்டு இந்த இடத்துல ஸ்வீப் பண்ணிட்டு எனக்கு இங்க இன்வெர்ஷன் கொடுத்துருக்கு. சோ நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க கூட எடுக்கல. இந்த இந்த ஃபேர் வேல்யூ ஆப் இருக்குல்ல இன்வெர்ஷன்ல போய் டேப் பண்ணா என்ட்ரி எடுப்பேன் சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது 1 மினிட்ல போய் பாக்குறப்போ அவங்க ஃபேர் வேல்யூ ஆப்பே இருந்தது. அத போய் உள்ள டேப் பண்ணனும் என்ட்ரி எடுத்து ஸ்டாப் வந்து இங்க போட்டுட்டேன்.
எல்லாமே ரைட். பட் ஆனா அத ஹோல்ட் பண்ணல. அதுதான் தப்பு. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். என்னால ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்ல. ஏன்? ஏன்னா அது இது பண்ணிருச்சு ப்ரோ. எனக்கு கிக் அவுட் பண்ணிருச்சு. இல்ல 2வது அத ஹோல்ட் பண்ற அளவுக்கு அது அது நடந்துக்கல. புரியுதா? இந்த இடத்த மட்டும் அப்படியே வச்சு பாரு. அது ஹோல்ட் பண்ற அளவுக்கு எப்படி? இதுவும் இன்வெர்ஷன் ஆச்சு, இதுவும் இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. அங்க எப்படி நம்ம அத ஹோல்ட் பண்ண முடியும்? மெயின் ரீசன் ப்ரோ, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருந்தேன் கரெக்ட்டா? எனக்கு அங்க ஒண்ணு ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கான்னு தெரியல. கரெக்ட்டா? ஏன்னா ட்ரேட் வெயிட்டுக்குள்ளேயே போல. ட்ரேட் வெயிட்டுக்குள்ள போனா ஃப்ரோசன் ஆயிருக்கு ட்ரேட் வெயிட். எங்க 830லயே ஃப்ரோசன் இருக்கு ட்ரேட் வெயிட். இதுல பார்த்தா ட்ரேட் எடுத்துட்டு ட்ரேட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ப்ராஃபிட்ல வருது, திரும்பி போகுது. ட்ரேட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் $100 ப்ராஃபிட்ல காட்டுது உடனே. ஓ கீழே போயிடுச்சு போல நினைச்சு நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா மேல போயிட்டே இருக்கு. ஆனா ப்ராஃபிட் வந்து $100 அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிக்குது. நான் அப்புறம் ஸ்ட்ரெச்சிங்ல போய் பார்த்தா $50 மைனஸ் ஃப்ளோட்டிங்ல இருந்துச்சு. அப்புறமா இதுல பார்த்தா ட்ரேட வெட்டியே காணாம போயிடுச்சு. ட்ரேட வெட்டி கிளிக் பண்ணா வேற அன்பார்ச்சுனேட் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ அப்படி சொல்லி பிளா 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 வந்துச்சு. அப்புறம் சரி இது வேலைக்கு ஆகுது. ட்ரேட் அங்க ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கான்னு வேற தெரியல. சரி பெரிய அடி வாங்கிற போறோம் சொல்லிட்டு பிளாக் நாள் கொடுத்துல பிளாக் நாள் கொடுத்து லாஸ் பண்ணிட்டேன். முடிஞ்சிச்சுன்னா பிஎம் செஷன்ல உட்காந்து பாரு. ஏதாவது நல்ல 6 மணி நேரம் லாக் ஆயிடுச்சுல அவுட்டேஜ். சோ பிஎம் செஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஓகே. பட் ஆனா மோஸ்ட்லி எவனுமே லைவ் வரல. எல்லாம் பிஎம் செஷன் வெயிட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நல்ல என்டிட்டி அது. பண்ணிடுச்சு ப்ரோ. என்னன்னா எனக்கு இது இது இந்த பிரைஸ் ஆக்ஷன் எனக்கு பிடிக்கல ப்ரோ. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல நம்ம இன்வெர்ஷன் பாக்குறோம்னா இதுக்குள்ள ஹோல்ட் ஆகும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இதுக்குள்ள ரிஜெக்ஷன் இந்த ரிஜெக்ஷன் இருக்குல்ல, இது இங்க நடந்து கீழே போக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பட் ஆனா இது சரியான மேனிபுலேஷன். என்ன இப்போ இந்த கேண்டில் தான் இன்வெர்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்க வைக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்விங் ஹைல வச்சிருந்தோம்னா அது கிட்ட போயிருக்காது. 2வது இந்த ஆங்கிள் பாக்குறப்போ இது ஈக்குவல் ஹைஸ் ரைட். நேரு போயிட்டு ஒரு ஈக்குவல் ஹைஸ் அடிச்சுட்டு வந்துட்டு திருப்பி இது எல்லாத்தையும் இன்வெர்ஷன் ஆகிட்டு இதை போய் எடுத்துருமோன்ற ஒரு அப்படி உடனே ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன் நான். அங்கதான் தப்பு நடந்துருச்சு. 2வது இஎஸ்ல ஒரு அடி வாங்கியிருப்பேன். இல்ல சாப்பிடணும். இஎஸ்ல ஒரு அடி வாங்கியிருப்பேன். பட் ஸ்டில் சர்வைவ் ஆயிட்டேன். எடுக்கல. ப்ரோ $150 லாஸ் ப்ரோ. அக்செப்ட் பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ எனக்கு $150 லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ. அதுதான் சக்சஸ். புரியுதா? இன்னைக்கு வந்து பெருசா ரிஸ்க் பண்ணாம ஒரு $150 ஒரு 2 ட்ரேட் எடுத்த சின்ன சின்னதா ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு. இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ட்ரேட் சென்டர் ட்ரேட் வெட்லாம் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வருது இந்த லோன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது. இப்போ தேங்கால் எதுவும் தப்பா நடக்கல. ஸோ உனக்கு உனக்கு என்ன நடக்குதே தெரியல. பொசிஷன் போட்டிருக்கோமா இல்லை ஸ்டாப் லாஸ்லாம் விழுந்திருக்கா என்ன நடந்துட்டுன்னே தெரியல. அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு புது லேர்னிங் ஆகுது. 2வது இன்னொரு ட்ரேட் எடுத்து பார்த்தா அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஃப்ரீயா அட்லீஸ்ட் கோல் எப்படி சார் எடுத்து